Hi friends, welcome to Englu. Today I'm gonna interact with you a different topic. ചെയ്യാമായിരുന്നു, പറയാമായിരുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണമായിരുന്നു, പറയണമായിരുന്നു, ഉറങ്ങണമായിരുന്നു, ചർച്ച ചെയ്യണമായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസുകൾ ഇത്തരം കോണ്ടക്സ്റ്റുകളിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാമെന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് പറയുന്നത്? ചെയ്തു, പറഞ്ഞു, അതല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യും, പറയും, ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യണമായിരുന്നു, ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി എ സജഷൻ, അതല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ആൻ ഒപ്പീനിയൻ. ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ്, ഡു യു നോ? ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ദിസ് ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ could plus have plus past participle form of verb. Could plus have plus past participle form of verb. Could have, could plus have, could have told, could have told, could have played, could have slept, could have eaten, could have drunk. Okay, could plus have plus past participle form of verb. Okay, let's exemplify some sentences from different contexts. Why do you miss the golden opportunity in the last match? You could have kicked a goal. You could have kicked a goal. കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഗോൾഡൻ അവസരം നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? You could have kicked a goal. Why do you miss the golden opportunity? Why do you miss the golden opportunity in the last match? You could have kicked a goal. You could have kicked a goal. ഗോൾ അടിക്കണമായിരുന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങളത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി. Why do you miss the chance? Why do you miss the golden opportunity? ഇത്തരം അവസരങ്ങളിലാണ് നമുക്കിങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരാറുള്ളത്. ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ വി ഗെറ്റ് മെനി ചാൻസസ് ഓർ മെനി കോണ്ടാക്ട്സ് ടു ഗെറ്റ്. Then why didn't you get familiar with anybody when you went to Washington? You could have spoken English. You could have spoken English. Why didn't you get familiar with anybody when you went to Washington? You could have spoken English. ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇവിടുന്ന് പോയത്. എന്നിട്ടും അമേരിക്കയിൽ വാഷിങ്ടണിൽ പോയപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരോടും പരിചയമാവാതിരുന്നത്? You could have spoken English. You could have spoken. Could plus have plus speak, spoke, spoken. Could plus have plus spoken. You could have spoken English. ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചുകൂടായിരുന്നോ അവരോടൊക്കെ? ഒന്ന് പരിചയമായിക്കൂടായിരുന്നോ? Didn't you make company with them? Why didn't you make any company with them? You could have spoken English. You could have spoken English. Okay. You could have utilized the opportunity. You could have utilized the opportunity. Okay. One more example. Robin fell off a ladder yesterday. He's all right. He's lucky. He could have hurt himself badly. He could have hurt himself badly. Robin fell off a ladder yesterday. He's all right now. He's lucky. He could have hurt himself badly. He could have hurt himself badly. He's lucky. Robin, he's lucky. He could have hurt himself. അവന് നല്ല പരിക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു, പക്ഷേ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. He's lucky. So he could have himself. He could have hurt himself badly. Okay. So ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Could plus have plus done. Could plus have plus done means past participle form. Could plus have plus past participle form of verb. So let me tell once again, we use could have plus done for things which were possible but did not happen. Which were possible but did not happen. For example, I was so tired. One more example, I was so tired. I could have slept for 1 week. I could have slept for 1 week. I was so tired. I could have slept for 1 week. Okay.
So hope you got the complete idea and the context where we can use this type of could have plus done sentences. Thank you. Bye bye. Take care.